I'll start with a good morning to the distinguished guests and media friends. Welcome to the Building and Woodworkers International Press Conference, Qatar 2022, Eyes on the Goal. I am Paola Camilli, Director of Campaigns at BWI, and it is really my great pleasure to moderate this BWI press conference. As we all know, BWI is the global union federation grouping free and democratic unions with members in building materials, wood, forestry, and allied sectors. BWI was among the first who started to campaign for decent work in Qatar since 2010, when the World Cup Games were awarded to Qatar by the FIFA. I'm sure you all have been informed that this press conference is taking place in a hybrid format. And to proceed smoothly, I'd like to share some technical information very briefly. We have interpretation in 3 languages, French, German, and English. Kindly note that they are available only on the Zoom application. You should update your Zoom in order to access the interpretation module and to avoid misconnections or sound problem. The interpretation module can be seen as a global icon at the right-hand side of the menu below your screen. When you click on the globe icon, you can choose the language channel you'd like to listen to. And we would also like to inform you that this meeting will be live streamed on the Press Club YouTube channel and on the BWI Facebook page. So today, we have the very top leadership of BWI to attend this press conference, and it's my pleasure to introduce them to you. The General Secretary of BWI Global Union, Mr. Ambert Houston, the Deputy President of BWI Global Union from Igebau, Germany, Mr. Dietmar Schaffers, and the President of the Swedish Building Workers Trade Union, Mr. Johan Lindholm, who is joining us online. They will today be joined in this conversation on the decade-long journey to achieve fundamental rights and freedoms for migrant workers in Qatar by the Vice President of the European Parliament's Delegation for Relations with the Arab Peninsula and co-president of the Sports Intergroup, the Member of the Parliament of the European Parliament, Mark Tarabella, as well as by Mr. Jonas Bar-Hoffman. Please excuse me if I don't get the pronunciation right yet. He's the General Secretary of FIFPro, the Football Players Worldwide. And online we'll be joined by 2 football players. They are Tim Sparv, captain of the national football team of Finland, and by Alex Wilkinson from the national football team of Australia and captain of the Sydney Football Club. So to proceed, General Secretary Houston will deliver some opening remarks, and an integrated presentation of the report will be then delivered by Deputy President Schaffers and President of the Swedish Trade Union, Lindholm. The Member of the European Parliament, Tarabella, will then comment on the report and highlight what the European Parliament could do and its actions to achieve decent work in Qatar. And finally, we will welcome FIFPro General Secretary Jonas Bar-Hoffman, and we'll hear from the voice of football players before proceeding to the signature of the cooperation agreement between FIFPro and BWI, and then, with your agreement, open the floor for questions and answers. Now, if we are all set, please join me to welcome General Secretary Houston to deliver a welcome speech. Please. Thank you. Thank you, Paula. Good morning, everyone. Welcome to this press conference for the press. No audio. Thank you. So with 16 months before the FIFA World Cup kickoff, BWI would like to take this opportunity to present to you the latest progress report entitled this one, Dribble or Goal, Tracking the Scores for Decent Work Legacy in Qatar, highlighting the journey
to achieve the fundamental rights and freedoms for migrant workers in Qatar. You know, BWI has been working in Qatar on the ground for 4 years. We have we are sharing with you the perspective of the migrant workers in Qatar. The report recognizes the progress made in Qatar and outlines the recommendations for improvement. On the construction sites, uh, we conducted 20 joint inspections in the last 3 years. We had seen accomplishment of the Supreme Committee for the Delivery and Legacy, which is the one in charge of the stadium construction. We have seen accomplishment for decent work gains and improvement in the workers' welfare of the migrants for the stadium workers. Health and safety improvements has been striking. Our joint inspection had made a difference in making these changes. The Supreme Committee created a strong mechanism for enforcement, like the supply chain liability, the reimbursement of recruitment fees. And one important development is the creation of Workers' Welfare Forum. It's a workers' committee where worker representatives are elected and they're able to raise their problems to the management. So these are actually very well documented in this report, positive accomplishment by the Supreme Committee in the construction of the stadium for the World Cup. At the national level, the government of Qatar had made important legislation, important changes. They include the abolition of the kafala sponsorship system, the adoption of the minimum wage law. They put on complaint mechanism, labor inspection, and dispute settlement mechanism. So this is clearly, I would say, steps in the right direction. But one more thing left to be addressed, and far-reaching labor reform that has been adopted to be meaningful and felt on the ground by the migrant workers. Effective enforcement is urgent. We have seen the capacity of the Supreme Committee to implement workers' welfare standard in the stadium workers. We have seen that. It works. But we need to make this throughout the country. We need to cover all the migrants, not only the stadium workers, but the migrants throughout Qatar. So that, I think, that's one thing left. Our reports outlines 12 doable and realistic recommendations. So we come here not criticizing and just recognizing. We also have concrete recommendation outlined in this report. And the recommendations are addressed to the Qatar authorities, to FIFA, as well as to the multinational companies, not only in construction. It has recommendation to the luxury international hotels, which will be used for the World Cup. So this is actually the final goal that we should not be missed. They should not miss the final goal of implementing and enforcing to ensure that football legacy of decent work beyond the Qatar World Cup will be a real legacy for the migrant workers. Dietmar will elaborate this, but just one more point I want to emphasize. Today, we will be formalizing our alliance between BWI and FIFPro. It's between construction workers and football players. With the workers and the players united in shared values, they can achieve
the common objectives and sustain a legacy of decent work that brings real change in the lives of migrant workers in countries where major football tournaments are hosted. Thank you very much. Dietmar will elaborate more on our recommendations. Ja, danke schön, meine sehr verehrten Damen und Herren. Auch ich darf Sie recht herzlich begrüßen. Ahmed Yusson hat ja in seiner Einleitung auch nochmal auf den Report hingewiesen. Ich möchte Ihnen jetzt nicht den ganzen Report vorlesen. Das würde jetzt den Morgen, glaube ich, sprengen, möchte aber auf einige Einzelheiten eingehen. Lassen Sie mich mal anfangen damit, dass wir ja 2010 alle ziemlich überrascht waren, dass die FIFA die Fußball-Weltmeisterschaften nach Russland und nach Katar gegeben haben. Das war sicherlich eine Situation, mit der wir so eigentlich nicht gerechnet hatten. Und wenn man über die heutige Situation in Katar spricht, dann gibt es 3 Verantwortliche. Das ist als allererstes die FIFA, das ist der Staat Katar und das sind natürlich auch die Unternehmen, die die Wanderarbeiter in Katar beschäftigen. Ich will mal ganz kurz mit der FIFA anfangen. Sie finden das auch in dem Bericht. Wir erwarten von der FIFA schon, dass sie, wenn sie eine Fußball-Weltmeisterschaft vergibt, den Mittelpunkt ihrer Überlegungen natürlich auch die Verhältnisse in dem jeweiligen Land betrachtet. Und dass sie vor allen Dingen auch schaut, unter welchen Bedingungen arbeiten die Menschen dort. Und was wir nicht akzeptiert haben damals ist, dass die FIFA ihren wesentlichen Gesichtspunkt auf das Business steckt. Sie macht harte Regeln, wie das Business abzulaufen hat, was verkauft werden darf, wie das Geschäft zu machen ist. Die FIFA macht zwischen 2 und 3 Milliarden Gewinn in der Regel mit einer Fußball-Weltmeisterschaft. Sie hat sich bisher bis zur Vergabe nach Russland und Katar allerdings nicht darum gekümmert, wie es mit den Menschenrechten und vor allen Dingen mit dem Arbeitsrecht in dem jeweiligen Land aussieht. Das Positive an der Diskussion über Katar ist, dass ich davon überzeugt bin, dass das der Vergangenheit angehört. Ich denke und hoffe, dass zukünftig die Frage des Arbeitsrechts und des Menschenrechts bei der Vergabe von Fußball-Weltmeisterschaften nun einen ganz anderen Stellenwert gewinnt, auch aufgrund der öffentlichen Diskussion. Die Medien haben viel darüber geschrieben, auch aufgrund des Engagements vieler NGOs, die die Verhältnisse aufgedeckt haben. Es sind natürlich auch, der Staat ist natürlich verantwortlich, weil wir schon erwarten in der Weltgemeinschaft, dass mit den Menschen, dass mit den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern vernünftig umgegangen wird. Das ist eigentlich ein Menschenrecht. Arbeitsrecht ist Menschenrecht und das muss in den Mittelpunkt und in den Fokus aller Betrachtungen gestellt werden. Es sind aber auch die Unternehmen, das gilt in Katar als auch weltweit, die die Leute beschäftigen. Wenn die Unternehmen immer vernünftig mit den Leuten umgehen würden, bräuchte es keine Gewerkschaften. Dann wäre die Welt in Ordnung. Aber die Welt ist nicht in Ordnung. Es ist leider so, dass überall auf der Welt Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beschissen werden. Das ist die Grundlage letztlich unserer Arbeit, Menschen zu organisieren und ihnen zu helfen. Wir haben als BHI sehr früh eine Kampagne gestartet, Red Card for FIFA, weil wir wollten das so nicht. Wir waren das Jahr 2013 das erste Mal in Katar und haben Verhältnisse vorgefunden, die unbeschreiblich waren. Wirklich entrechtete Arbeitnehmer, ganz schlechte Unterkünfte. Nur wenige haben sich überhaupt um das Thema Hitze gekümmert. Viele Arbeitnehmer sind gestorben. Und das war für uns der Ansatzpunkt, uns selbst zu fragen, zu was sind wir denn in der Lage? Und lassen Sie mich das mal zu Beginn meiner Ausführungen sagen. Auf Boykott kommt man immer schnell. Aber zum Schluss muss man sich die Frage stellen, wie helfen wir
denjenigen, die Hilfe brauchen, nämlich den Wanderarbeitern beispielsweise in Katar. Und darum haben wir angefangen, ja, zu versuchen, mit dem Arbeitsministerium, aber auch mit dem Supreme Committee, was für die Vorbereitung der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar zuständig ist, in Gespräche zu kommen. Und wenn ich mir heute die Situation betrachte in Katar, dann kann ich sagen, dass zumindest auf den Baustellen, die sich mit dem Bau der Stadien beschäftigen und der Infrastruktur drumherum, wir doch erhebliche Fortschritte gemacht haben. Ahmed Yuson hat vorhin deutlich gemacht, dass das Kafala-System abgeschafft worden ist. Ahmed hat auch angesprochen, dass das System, dass wenn die Menschen, die Wanderarbeiter aus Nepal, aus Bangladesch, aus Indien kommen, sie horrende Vermittlungsgebühren bezahlen müssen, um überhaupt die Chance zu haben, in Katar zu arbeiten. All das hat der katarische Staat zurückgenommen, hat die Gesetze verändert. Wir haben in den letzten Jahren gemeinsam mit dem Supreme Committee in Katar mehr als 108 Arbeitnehmerausschüsse auf den Baustellen gewählt und wir haben uns davon überzeugen können, dass das freie Wahlen waren. Wir haben auch die Kandidaten, aber auch danach, wenn jemand gewählt wurde, auch Schulungsprogramme mit denen durchlebt, damit sie überhaupt auf ihre Arbeit auch entsprechend vorbereitet sind. Es hat eine lange Diskussion gegeben über den Mindestlohn. Jetzt kann man sich über die Höhe eines Mindestlohns streiten. Das tun wir uns im Übrigen auch in Europa, uns über die Höhe von Mindestlohn streiten. Aber auch an der Stelle hat es erhebliche Fortschritte gegeben, auch wenn wir sagen, da geht noch mehr, gerade was die Frage des Mindestlohns betrifft. Und jetzt gibt es zwei Punkte auch in der öffentlichen Diskussion, die man auch sehr ernst nehmen muss. Das ist auf der einen Seite die Berichterstattung über mehr als 6.000 Tote in einem Zeitraum von 10 Jahren. Da können wir als BHI die Zahl weder bestreiten, noch können wir sie akzeptieren, weil es gibt keine Statistiken. Da ist eine ganze Menge Spekulation dabei. Aber wir haben, und das können wir konkret sagen, wir haben im letzten Jahr beispielsweise auf den WM-Baustellen 3 Tote zu verzeichnen gehabt. 3 Tote sind immer noch 3 Tote zu viel. Ich nenne Ihnen mal eine Vergleichszahl, wobei ein Vergleich immer gefährlich ist, das weiß ich. In der Bundesrepublik Deutschland beispielsweise hatten wir im letzten Jahr im Baugewerbe 97 Tote bei rund 650.000 gewerblichen Arbeitnehmern. Kein Toter ist zu akzeptieren, aber wir müssen schon sagen, dass die Situation in Bezug auf Arbeits- und Gesundheitsschutz auf den WM-Baustellen in Katar sich kolossal verbessert haben. Wir können attestieren, und das ist natürlich auch ein Verdienst des Engagements des Supreme Committees, das muss man auch so deutlich sagen, die für die Fußball-Weltmeisterschaft verantwortlich sind. Wir können attestieren, dass auf den WM-Baustellen die Situation des Arbeits- und Gesundheitsschutzes mindestens dem europäischen oder dem US-amerikanischen Standard entspricht. Das gilt aber nicht über die Baustellen der Fußball-Weltmeisterschaft hinaus, um das auch deutlich zu sagen. Und darum ist dieser Bericht nicht nur eine Beschreibung, die Dokumentation, die wir gemacht haben, über das, was gelaufen ist und das, was vielleicht positiv gelaufen ist, sondern der Bericht macht auch Vorschläge, was wir empfehlen, dem Staat von Katar, auch der Weltgemeinschaft deutlich zu machen, dass es nicht nur ein Strohfeuer ist, was für den Zeitraum bis zur Fußball-Weltmeisterschaft gilt, sondern dass Katar auch über die
Und ich denke, das ist wichtig, das Thema Nachhaltigkeit auch zu diskutieren. Und dazu gehört beispielsweise, dass wir auch in Zukunft in der Lage sein müssen, über die Weltmeisterschaft hinaus die Arbeitsinspektionen, die wir seit einigen Jahren durchführen auf den Baustellen. Das war ja 2013 noch unvorstellbar, dass wir überhaupt als internationale Organisation mit unseren Fachleuten Arbeitsinspektionen durchführen können. Dass die Arbeitsinspektion, die Möglichkeit auch ausgeweitet wird auf das ganze Land, in der gesamten Bauwirtschaft, aber auch beispielsweise in der Hotellerie, weil auch da lesen Sie ja Berichte, dass an der einen oder anderen Stelle die Situation der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht einfach ist. Warum erwähnen wir das positiv? Die Fortschritte, die es in Katar gegeben hat. Wir erwähnen das deswegen positiv, weil wir als BWI auch in anderen Ländern unsere Erfahrungen machen, wo wir nämlich wirklich vor die Wand laufen. Ahmed Yusson und ich, wir waren in China. Ein Land, wo man ja auch gerne Megasport-Events hin vergibt. Wir haben jetzt die Winterolympiade, demnächst in China. Wir sind in China im Prinzip im Kreis gelaufen. Wir hatten überhaupt keine Möglichkeit, auch nur ansatzweise von den Chinesen zu erfahren oder überhaupt mit denen ein Agreement zu machen, dass wir auf die Baustellen können. Das wurde uns verwehrt. Wir kennen die Situation in Saudi-Arabien, ein Land, was für uns ein geschlossenes Land ist, wo wir nicht einmal Gesprächsbereitschaft finden, und auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten, ein begehrtes Urlaubsland für uns Europäer, haben wir ja die Erfolge bisher nicht verzeichnen können. Aber wir möchten auch nicht Lob judeln. Ich mache mal ein Beispiel auch mit den Kontrollen. Ja, es ist richtig, dass Katar die Gesetze verändert hat. Und das finden wir auch positiv. Das ist im arabischen Raum ein einmaliger Fall. Aber man muss es auch kontrollieren. Die Erhöhung des Mindestlohns, dass es keine Vermittlungsgebühren mehr geben darf, dass das Kafala-System abgeschafft ist, muss natürlich auch kontrolliert werden. Und 200 Kontrolleure in dem Land, die sich mit vielen Dingen beschäftigen, aber nicht hauptsächlich mit Kontrolle, sind natürlich viel zu wenig. Darum erwarten wir, dass es ein erhebliches Aufstocken an Kontrolleuren in Katar gibt und dass das Arbeitsministerium natürlich auch sehr deutlich der Weltgemeinschaft zeigt, dass sie nicht nur gute Gesetze machen, sondern dass sie diese Gesetze auch kontrollieren. Und wir kennen das ja auch aus Europa, wenn wir ehrlich sind. Gesetze, die verändert werden, müssen kontrolliert werden. Und das brauchen wir natürlich auch entsprechend in Katar. Ich bin sehr froh, dass die Kampagne, die wir geführt haben, auch dazu geführt hat, dass sich viele Betriebsräte in Europa, in europäischen Betrieben, ob das in Belgien ist, ob das in Deutschland war, ob das in Spanien oder in Frankreich war, dass auch die Betriebsräte, die sich bis dahin sehr zurückhaltend eigentlich mit internationalen Fragen bisher gehalten haben, dass sie auch Druck gemacht haben auf die multinationalen Konzerne. Und da möchte ich Vinci hervorheben, die als erstes mit uns eine Vereinbarung getroffen haben, nämlich auch viel genauer hinzugucken und ihr System auch der Beschäftigung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern beispielsweise in Katar verändert haben. Viele Betriebsräte waren auch in Katar vor Ort, haben sich selbst darum gekümmert, dass die Unterkünfte ordentlich gestaltet werden, dass die Arbeitsbedingungen ordentlich gestaltet werden. Insgesamt, wenn man ein Resümee zieht, für Katar, wir betrachten das immer aus dem europäischen Blickwinkel. Für uns mögen die Schritte, die in Katar gemacht worden sein, ganz kleine Schritte sein. Aber es waren Schritte. Für die Kataris und deren Kultur und ihrem politischen Verständnis sind das riesengroße Schritte. Das muss man sehen. Aber trotzdem darf man nicht zufrieden sein.
Wir erwarten weitere Schritte und wir sind eigentlich recht optimistisch, auch in den Gesprächen, die wir mit den katarischen Offiziellen führen, dass wir auch weitere Schritte vereinbaren können, aber wichtig, vor dem Endspiel noch. Das heißt, wir brauchen schon vor dem Endspiel der Fußball-Weltmeisterschaft im nächsten Jahr auch weitere Vereinbarungen, damit es weitergeht und Katar in der auch arabischen Welt zeigt, dass der Mensch im Mittelpunkt steht, der Arbeits- und Gesundheitsschutz ganz wichtig ist. Da bin ich hoffnungsfroh, dass das funktioniert und bedanke mich erstmal für Ihre Aufmerksamkeit. Mep Tarabella, please. Thank you. To allow you to sorry. switch to the online setting that's giving hiccups. We're now giving the floor actually to Johan Lidholm, President of the Swedish Trade Union, to complete the information on the report. He's joining online. Thank you very much, and thank you, Dietmar, Ambert, and everyone who's down in Brussels. I go back actually during BWI's and my first visit to Qatar in 2013, and when we were shown the beautiful facade of Doha, newly built arenas for sports, China, and in perfect conditions. Even the construction sites we were allowed to visit was in good conditions. That has to be said. But when the sun was setting and our bus was on the way back to our hotel, I asked the driver to stop. We had just passed a group of migrant construction workers waiting for their bus back to their camps. And I felt, and others with me, of course, we had just to talk to them and hear their story. And they truly told us what the realities looked like. And they even invited us to visit their camps the same late evening. And so we did. At that meeting, in one of their rooms where they lived, 12 persons, they gave us their side of the story. And it wasn't as shiny and beautiful as we have been shown earlier the same day. And this was the first meeting. And we promise them bring their stories into the purses and authorities in power, of course. That was the goal and the main issue. We promise to come back to Qatar and their work sites and camps, and we promise the workers we could not give up until the full right are realized. Since then, we have been worked hard, as you heard earlier here, and we have seen notable achievements in Qatar, of course. We have truly made a difference since 2013, but more needs to be done for all migrant workers in Qatar, as Ambert said in the beginning. We have through the years measured all notable accomplishments in Qatar against the key question, has the working life of every migrant worker in Qatar improved? If not, or if only partially, it means that it still can be more to be done. International solidarity, the mobilization of global unions and other stakeholders, and the political commitment for a lasting positive change by the authorities of Qatar are big results. However, conditions must continue to improve, and it's the workers themselves who should be the primary agents of change in their everyday work and lives. This will be the real World Cup legacy, a robust workers' representation, observation of their fundamental rights and freedoms, way beyond the moment that World Cup champions will have raised their golden World Cup. So our legacy in the real change for migrants, both at work as well as in life, we could not achieve it alone. For real change to happen, we building and construction workers all over the world needs to stand united with each other and united with other global trade unions, other football player association,
the human rights and multilateral organization in our call to place human dignity, decent work and fairness at the heart of our campaigns to advance this historical goal. Qatar, FIFA and UEFA and the National Football Federation can and have to deliver a legacy beyond the World Cup next year. They have the power to deliver decent work for all and give workers power to be in the center of sustainable development in Qatar. We and our partners are ready to do our part, of course, ready to deliver legacy beyond World Cup. And that's I stop there and leave back the floor to, I don't know, Ambert or Paula to go first. So thank you for letting me the opportunity to speak out a little bit what's happening in the beginning of 2013. Thank you. Beaucoup de choses ont été dites par rapport aux progrès qui ont été faits. Mais je me rappelle quand l'attribution a été faite, en tant que citoyen belge, on est député européen, on est pour toute l'Europe, mais on a une nationalité. Bon, il y a quelques jours, j'étais un peu italien, puisque la Belgique a été éliminée. Bon, c'est vrai, mais en tant que Belge, comme il y avait une candidature avec les Pays-Bas, on était un peu déçus de ces attributions en 2010. Mais la manière dont ça s'est fait, mais ça, c'est du passé. Et je pense que le Parlement européen, très vite, s'est préoccupé. C'est vrai que Paola l'a rappelé, je suis là un peu à deux titres. Je suis vice-président de la délégation du Parlement européen avec les pays de la péninsule arabique, DARP, et coprésident de l'intergroupe du sport, donc de l'EP Sports Group, qui focus et qui s'intéresse à tous les aspects que le sport peut véhiculer. Et le sport, c'est une activité fondamentale qu'on a parfois tendance à oublier au niveau européen parce que c'est davantage une matière nationale. Mais le sport, et notamment la gouvernance des grandes institutions sportives, l'UEFA, la FIFA, le comité olympique, l'attribution et les critères d'attribution des grands événements sportifs, les conditions de travail, sont des choses qui nous interpellent. Et par ailleurs, au début de cette législature, particulièrement dans la délégation de la péninsule arabique, je m'occupe particulièrement des dossiers relatifs aux droits des travailleurs et au sport. Ça tombe bien. Et d'ailleurs, je remonte un peu plus loin, en 2013, le 20 novembre, le Parlement européen avait déjà pris une résolution par rapport à la situation des travailleurs migrants, spécifiquement au Qatar, puisqu'on parlait déjà de maltraitance de travailleurs, de mauvaises conditions de travail, et c'était une résolution qui a été votée à une large majorité le 20 novembre 2013. Et depuis lors, effectivement, et vous l'avez souligné très justement, beaucoup de choses ont changé. Et le 22 avril dernier, on a organisé au Parlement un hearing, une audition, avec notamment l'organisation mondiale, c'est ILO, l'Organisation internationale du travail, mais aussi ITUC, l'Organisation mondiale des syndicats, mais aussi des ONG qui s'occupent des travailleurs migrants, notamment dans les pays du Golfe, car vous l'avez très justement rappelé, M. Schäfers, la population, notamment dans la péninsule arabique, dans certains pays, c'est une majorité de travailleurs migrants qui sont les populations de ces pays. Au Qatar, 60% de la population sont des travailleurs migrants. C'est 40% au Bahreïn, 72% au Koweït, 43,8% à Oman, 88% aux Émirats arabes unis et 38% notamment en Arabie saoudite, où ils sont les plus nombreux parce que la population est plus importante. Il y a 13 millions de travailleurs migrants en Arabie saoudite. Et de fait, sont constatés des progrès, et là je confirme, et notamment c'est les autorités internationales qui le disent, les autorités nationales bien sûr du Qatar, mais il faut que ce soit corroboré pour que ce soit, on va dire, le plus crédible possible, par des organisations internationales qui le disent. Il y a eu des progrès qui ont été faits, vous l'avez mentionné, je crois, M. Yousson, l'abandon de la kafala, le système de tutorat qui fait que quand un ouvrier arrive, on lui confie son passeport et il dépend de son entreprise. Le Qatar est le seul pays du Golfe qui a, à ce jour, aboli le système de la kafala. Que ce soit le salaire minimum que vous avez aussi, qui a été introduit et qui est un salaire minimum décent, que ce soit les meilleures conditions de travail par rapport notamment au repas, à l'accueil, aux conditions, je dirais, de logement des ouvriers, mais aussi des congés payés annuels qui font et avec notamment dans le secteur de la construction, le billet d'avion qui permet de retourner. Bon, c'est souvent le Népal, l'Inde, c'est des pays, le Bangladesh aussi, mais on a souvent cité le Népal, mais ils peuvent retourner dans leur famille. C'est une quinzaine de jours par an.
C'est tous des progrès qui sont effectifs et qui, on l'espère aujourd'hui, de par les informations que l'on a, c'est que ça puisse faire, on appelle ça tache d'huile, et que les progrès puissent être, et vous avez raison, et c'est heureux aussi que FIFPro, je ne l'ai pas souligné, mais que les joueurs professionnels dont on demande d'abord qu'ils s'expriment avec la tête ou les pieds, puissent s'exprimer aussi et peser, parce qu'ils sont un porte-voix essentiel dans l'action, et faire en sorte qu'être un porte-voix pour le respect des droits humains, c'est fondamental. Aujourd'hui, hier, mais surtout demain, après la compétition. Et je pense que c'est aussi l'objet de cette collaboration que vous allez avoir et que vous avez, c'est de faire en sorte qu'une fois que les lumières s'éteignent au niveau de la compétition, les droits continuent à être les mêmes et même à progresser dans le futur. Et évidemment au Qatar, mais aussi essayons que les progrès qui ont été enregistrés là-bas soient aussi une réalité demain dans d'autres pays. Certains commencent à bouger un peu. Je pense aussi à la liberté de travail des ONG. C'est important que les ONG qui s'occupent des droits humains puissent s'exprimer. Au Qatar, elles œuvrent librement. Elles ont des informations, elles ont des contacts avec les autorités. Et c'est Madame Shannon Barrow qui disait, mais on a des contacts avec les autorités, on peut leur poser les questions qu'on veut, on sollicite des réunions, nous les avons, elles sont organisées. Et d'ailleurs, lors de cette réunion du 22 avril, c'est M. Altawadi qui est le responsable du comité on va dire, d'organisation et du suivi des progrès, donc ce dialogue permanent est instauré. Et espérons que ça ait valeur d'exemple dans d'autres pays. Je ne vais pas être plus long, dire que le Parlement européen continue à s'en occuper au travers soit de la sous-commission des droits de l'homme et aussi l'intergroupe sport et la délégation avec la péninsule arabique. Dire aussi que, comme nous avons organisé cette rencontre le 22 avril, qui évidemment ne s'occupait pas que du Qatar, mais évidemment c'était emblématique puisqu'il y a la Coupe du Monde qui s'annonce dans 16 mois, mais c'était surtout tous les pays du Golfe. Il est clair qu'il doit y avoir un suivi et dire que peut-être par rapport à cette réunion, il y a eu une invitation, là c'est un peu l'actualité au niveau du Parlement européen, une invitation officielle des autorités qataries à aller visiter, à aller voir les chantiers, à aller discuter, rencontrer les ONG, les autorités. Et l'invitation a été adressée à la sous-commission des droits de l'homme, des droits humains, et à la délégation avec la péninsule arabique. Logiquement, il est prévu dans le programme normal une visite au Qatar en octobre 2022, et la présidente, Madame Neumann, se tiendra à ce calendrier. Bon, on a eu le Covid, etc. Mais les autorités qataries aimeraient bien qu'on y aille maintenant. Pourquoi? On peut les comprendre. Il y a eu l'article du Guardian qui disait qu'il y avait 6500 morts sur les chantiers. Apparemment, c'est un chiffre qu'ils ont corrigé, ils ont admis qu'ils s'étaient trompés. Il y a eu des décès sur les chantiers, c'est évident. Mais aujourd'hui, par rapport à ces accusations, et puis il y a des collègues qui reprennent ça, qui demandent des lettres co-signées, des actions, ils ont envie de montrer les progrès qu'ils ont faits. Et c'est légitime. Mais comme la délégation n'ira pas officielle, qui est un corps officiel du Parlement, ne se connaît pas le groupe sport, c'est un groupe tout à fait informel, à la fois la sous-commission droits de l'homme et la délégation avec la péninsule arabique ont délégué et ont permis que le groupe sport fasse une mission. Elle sera réduite, il y aura quelques collègues, 5-6 collègues peut-être. Et normalement, une visite devrait être prévue probablement après la mi-septembre. Je pense que c'est le 22, 23 septembre, 22, 23, 24 septembre, pour aller rencontrer non seulement les autorités, les ONG, mais aussi visiter les conditions de travail, comment les personnes sont logées, traitées, le comité d'organisation. Et donc ça, c'est évidemment, c'est fondamental. Pourquoi? Parce que effectivement, quand on entend les appels aujourd'hui, et moi qui ai aussi très fortement critiqué l'organisation de cette Coupe du Monde ou l'attribution en 2011, 2012, 2013, et notamment avec cette résolution que j'ai co-signée d'ailleurs, aujourd'hui, il faut se poser la question, le fait d'avoir attiré l'attention du monde entier sur l'organisation de la compétition, a probablement, et la pression qui a été faite aussi sur la FIFA, on a eu beaucoup de critiques à l'égard de la FIFA, et la FIFA est très sensible aussi à l'image qu'elle essaye de véhiculer. Je crois que tout ce que vous avez pu faire en tant qu'organisation syndicale, représentant les travailleurs, M. Lidom le rappelait, voilà, on a vu ce que c'était en 2013 et on a continué à être aux côtés des gens, aux côtés des travailleurs. Ça a produit des effets. Et aujourd'hui, je pense qu'il est idiot de
comme certains le demandent, j'ai entendu que la Fédération norvégienne de football voulait ne pas aller. Bon, c'est comme ne pas aller et boycotter. Ben, ça, c'est un comportement, je dirais, en français, on utilise l'expression des carabiniers d'Offenbach. C'est-à-dire, ils viennent longtemps après le combat et puis ils disent, allez, ben, je pense que ce serait contre-productif, je pense que vous l'avez évoqué, contre-productif de dire, allez, on n'y va pas. Les efforts, d'abord les stades sont construits, les infrastructures sont prêtes, des efforts ont été faits et a posteriori, on peut dire, mais c'est grâce finalement à l'organisation d'un événement international, peut-être critiquable au départ, que les efforts ont été faits, qu'il y a eu une pression internationale, une pression de toutes parts. Et c'est ça qui est... On a tous des terrains différents, mais on travaille pour la même cause. Et je crois que c'est ça qui est le message fondamental. Ça a permis des progrès. Et aujourd'hui, on doit espérer une chose, c'est que les progrès, évidemment, continuent dans le futur et dans l'espace également. C'est que ça puisse être un exemple, valeur d'exemple, notamment dans les pays du Golfe arabique, où on sait que, comme je l'ai rappelé, une majorité de la population sont des travailleurs migrants. Voilà, je pense que je vais m'arrêter à ce stade-ci, mais s'il y a des questions, je serai évidemment disposé à essayer d'y répondre. Thank you, merci, Mark. A perfect access to General Secretary Jonas Beyer-Hoffmann, the voice of football player worldwide. Thank you very much. Seems like the microphone's working. Well, first of all, it's a great pleasure and to a degree, I would say, an honor to be here at this press conference. And I wanted to, first of all, of course, thank Ambet and Dietmar and the whole BWI staff for the cooperation that we've had to this day and what we're only going to have more of in the future. Us being here today is, I would say, accumulation of a lot of things we have already done together. Ambet and actually my predecessor have said for many years discussing these questions together with FIFA in the Human Rights Advisory Board. We've held recently meetings with workers in Qatar and football players to have an exchange of experience and exchange of understanding. We've had the help of BWI in drafting briefing papers to give the players information about what is actually the state of rights in Qatar. And we're only going to build more on this. And I think we're talking a little bit about this today, where we're taking this, this next. I think we're here because we have deeply shared values with the BWI. FIFPro is a trade orthodox sector maybe, and we represent workers who sometimes have unique circumstances, but the vast majority don't. And we share very principled values around the right to organize, the right to collectively bargain, the basic human rights of every player or worker around football to be respected and to be implemented and to be cherished. And we're going to hear from Tim and Alex in a few minutes, and you'll probably recognize them as football players. They're both union leaders. Alex, as a matter of fact, is the president of his own union in Australia. So they're about the impact that the game has on society around it. And so these values bind us together. And I think we also have shared concerns. The report, I think, was striking. It was balanced, and it shows the work that still needs to be done. And when FIFPro started engaging many years, actually before the Qatar World Cup was awarded, in these questions, we represented players who faced very similar situations as many workers have who work on construction sites. Some of you may remember the cases of Abdeslam Ouadou or the case of Zahir Belouni, who fell foul of the kafala system, went through very tragic experiences in the country. So again, the football players' experience was actually very similar. And it became, to some degree, probably also a voice for the struggles of hundreds of thousands of other workers in the country and in the region that needed to be improved. So there's a strong history and there's a strong shared correlation between our work. Now, I think where we are today and where this report is incredibly valuable and our cooperation hopefully will add value as well, is that sport has for a long time used the narrative about the impact of awarding mega events to countries and the social impact that they would have. And I think we can all be honest, I'm sure also Mark would agree from his work in the parliament for many years, that impact so far has been very limited in many of the events that have taken place in the past. Qatar has still a real chance, and I think it is the litmus test. It is a litmus test on the narrative that these mega events can have a positive social change impact on the countries where they're hosted. But in order for this to happen, we need the laws that Ambet and Dietmar described to become action. We need them to be
real experiences for every worker, regardless on whether they build a stadium or an airport or a highway or a hotel. We need to make sure that these last beyond the tournament. The reason why so many players care about this issue is, of course, they have no say where this tournament takes place. And they have no say where the Olympic Games take place or where a confederation tournament takes place. But they become the faces of these events. They become the symbols, the individuals who actually carry the public perception of these events. So they care about what their association with it is, what their impact on the communities that are affected by these tournaments is. And I think, as Mark alluded to, we have a generation of players today that is much more engaged in social discourse, in political discourse. We've seen this just over the weekend, once again, with the England team speaking out about racism, speaking out about online abuse, etc., and significant division in a country. And this is very much along the same lines. We've seen the team of the Norwegian Federation with the t-shirts that they wore ahead of the games. We've seen other teams from the Netherlands, from Germany, speaking out in support of human rights of workers in Qatar. And what we're trying to achieve with our cooperation, which we're signing today, is that the players can contribute practically, significantly, together with the BWI and other human rights organizations, that when the tournament goes there, it leaves a legacy that lasts and that the people will benefit from across any kind of construction site and across of any sector that is affected by this tournament. And if we do so, then indeed, I agree with Dietmar and what Ambet says, then this tournament has had bigger impact and achieved bigger social change than probably any other mega sporting event in the past. But we need to keep pressing on, and we need to make sure that we get there. And I would say the only thing where I disagree, let's get it done not before the final, but maybe before the opening match. I would feel a little bit more secure that way. No, we need concrete actions, and the players want concrete actions. And what I would close on, because I also, of course, want to give space to Alex and to Tim to express their own views on it. But this is also for us embedded in a broader conversation about sports relationship with human rights in general. And that concerns Qatar. We need to have a conversation about the LGBTQ community. We need to have a conversation about other human rights questions in Qatar. But it also affects more broadly how sport deals with discrimination, with racism, with gender inequality, with the suppression of workers' rights, sometimes of players, sometimes of other individuals in the game. There is still a long journey, and we've seen over the last few years important commitments by FIFA, by other institutions to these human rights principles, and we need to work together to put them into action. And in my humble opinion, sport needs organizations like BWI to actually achieve that. Sport on its own doesn't have all the tools, doesn't have all the impact, and doesn't have all the trust to actually implement these commitments on their own. And the cooperation with civil society organizations such as BWI is critical to attain this. We obviously sit a little bit in the middle of that. We are a football stakeholder, and we're a human rights organization, a trade union. So it's a very natural place for us to have this cooperation and to impact that change, and to hopefully be also a little bit of a link between these two communities. But we have an opportunity here. And I would say with the 16 months that we have, there's an opportunity to have lasting change. We want to build structures that preserve the legal changes beyond the tournament. It cannot be that the players leave, the fans leave, and we have a reversal of the achievement that we've made. So we want to cooperate, we want to build infrastructure, we want to build procedures where the workers are empowered to protect those rights for each other, where their rights are respected in the country and they will last. And hopefully, if we can do that in Qatar, we can do it in other places then too. And we set something in motion that leads to credible change. And then sport actually lives up to the values that it expresses for a long, long time. And yes, I think that's why we're here. That's why we're looking forward to doing even more together with BWI, and why we also want to bring other organizations, other sponsors, etc., on board with this, well, hopefully an avalanche of change that we can create. So thank you very much for your attention. Of course, also happy to take questions later on, but I'll hand it back to you, Paula. Thank you, Jonas. Would you please put on the screen Jim Spav, captain of the national football team of Finland, and Alex Wilkinson from Australia, please. The floor is yours, starting from Tim.
Yes, hello everyone. I hope that you can hear me and maybe see me as well. My name is Tim Sparv. I'm the captain of the Finnish national team, and thank you for giving me the opportunity to speak. I want to start off by saying how happy I am to hear about the progress that has been made for the migrant workers in Qatar. Of course, it can still get better, but credit to all of you who have been part of this process. Jonas touched on some of the things I wanted to talk about already, but let me just take a couple of minutes to speak about the need to involve us players in the decision making in the future, and maybe the athletes' growing desire to influence our society as well. I feel that sometimes these big and important decisions, like giving the World Cup to Qatar, are taken without players' input. These decisions ultimately affects us, and it puts us in a really tough spot. But for us, there seems to be little to no chance to influence the outcome. Like Jonas said, we're the face of the competitions, but at the end of the day, we have very little say in things. We're just expected to obey any decision that is taken by the people in power. I don't personally think that's possible anymore without players raising their voice and taking a stand. I think that athletes have a fantastic platform to speak from, and through generations, we've seen how they've used this platform to address some of the issues that are close to their hearts. We are first and foremost, of course, athletes, and we do our utmost to perform well on the pitch or on the court, but we have a desire to make an impact off the pitch as well. I think that should be clear to everyone by now. I think this up and coming generation is maybe the most active to date in speaking up for people in need. We've seen it at the European Championships. We've seen it during the World Cup qualifiers, and it will only get better. It will only get more organized. It will only get more powerful. We, as athletes, we want to be part of change, not only in football but also in our society, in the world. But to be that, we need a place at the table. We need a place at the table where the decisions are made. I believe that with players at the table, human rights questions would be more of a priority. I believe that with players at the table, we wouldn't be playing at stadiums where workers have died while building it. I thank you for the opportunity to just talk to you for a couple of minutes. There's a lot of things that have been made, great progress, but we still have a lot of work in front of us. So let's all keep working to improve the lives of others, no matter what your role is. And like I said, my hope for the future is that the players will have more things to say, that our input will be valued a little bit more in the coming years. Thank you, everyone. Thank you, Tim. Please, Alex, the floor is yours. Hi, everyone. Thank you for giving me the opportunity to speak tonight. Firstly, just like Tim said, I want to congratulate everyone there who's been involved in everything they've done so far in implementing change. It's fantastic to see, and like I said, congratulations. Like Tim, I'm a professional footballer here in Australia, and I've been able to represent Australia's professional footballers as the president of our union here now for 6 years, and we've been able to achieve some great things here in Australia. We, reformed a transfer system that had chained players to clubs, and we were the first to achieve an equal pay for the male and female national teams, which is fantastic. And we also helped to save the life of a refugee, Hakeem Al Arabi, a couple of years ago, which was fantastic. So I think football over the years has taught me a lot of things, and one of the most important things is, one of the most important lessons has probably been that when we know better, we're able to do better. And excuse me, from the moment the World Cup was awarded to Qatar, I guess we've all been confronted with the issues regarding the state of human rights over there. And like Tim mentioned, and also Jonas, we as players,
we didn't award the World Cup to Qatar, but nevertheless, we're going to be inevitably the face of the tournament. And I feel that as players and through our sport of football, we can and we must create positive social change and ensure that the human rights of everyone are respected and protected. You know, I've been lucky enough to have played at a World Cup. It was the highlight of my sporting career, and it truly is the biggest sporting event in the world, and it captivates, you know, billions of people worldwide. And I think that exposure can create a unique platform for not only the game itself, but especially all the players participating. And I think players can use that platform to not only, you know, drive change, but to leave lasting legacies that, you know, will exist long after all our playing careers are well and truly over. And I think recently we've seen players in a range of sports all over the world that, you know, are starting to use their platforms as professional athletes to inform and to influence people on issues that are important to them. And just like it was recently mentioned by Tim and Jonas, I think that we saw the players from the national teams of Norway and Germany and the Netherlands championing human rights before their kickoffs, which was fantastic. Just in closing, I think, look, through our discussions with FIFPro and BWI, our members have actually been involved in direct conversations with the workers in Qatar, and we remain committed to playing our part in this process. You know, we'll continue to engage and to learn more, and we know that our rights as players are linked to those rights of the workers in Qatar who, you know, not only build the stadiums, but work in the hotels we stay in, or build the hotels we stay in, and build all sorts of other infrastructure related to the World Cup, and also the people who come along and watch matches in the stadium. So, you know, we need to ensure that our game, you know, doesn't just exist in a vacuum. And look, through our unions of the respective countries, and obviously with the help of FIFPro, you know, we as players, I guess, are really determined to play our part in ensuring football is, you know, a platform and a genuine force for good moving forward. So thank you all for giving me the opportunity to speak, and see you all later. As we are running out of time, I would propose, and we want to ensure that enough time is given to journalists as well to ask the question, I would propose that we go swiftly to the signature of the agreement by the two general secretaries we have with us today. Perfect. A round of virtual applause. Okay. Thank you. Now it's time to open the floor for questions and answer from the floor. I would ask you, when you ask your question, if you could please identify yourself and your news organization. That would be great. Thanks. I'll try to manage the in-person and online requests for the floor. So feel free to raise your hand on Zoom or take the floor if you're here in the room. Yes. Okay, I'll take the sir here in the room, and then the person who raised the hand that is called Zoom Steha will come next, but please identify yourself. Please, sir. Yeah, my name is I'm a blogger and a startup founder, Building Technology Center, coached by Microsoft Innovation. Just 1 second, sir. We are handing the microphone. Yeah, my name is Abdul Latif. I am a blogger and a startup founder of Building Technology Center, coached by Microsoft Innovation Center in Brussels. So my question is regarding two questions. One is about that FIFA is holding first time since 1930 a cup in a Muslim nation. So how is your experiences while dealing with the Muslim country, with the government and with the people? And second is about the news report which was published in Guardian Press that more than 6,500 workers have died during construction engagement in FIFA since 2010.
This is a huge figure, and what is your response in future strategy while selecting a country like Qatar? You will try to avoid, or you will try to estimate a criteria to selecting a country like Qatar in future, or you will try to improve the engagement with the country. So I hope you understand. Thank you. It's all very clear. Then I'll collect the other question from Zoom, and then I'll ask the panelists to get back to your questions, please. So Zoom Steha, if you could unmute yourself and identify yourself. I'm here. Yes. Can you hear me? Can you? Yes, loud and clear. Okay. Yes, I work for Swiss National TV, and my question is very simple. Inspection. Could you do inspection without a ransom inspection? Is it possible? Thank you for your question, please. Inspections. Yes, I believe you mentioned inspections, right? Yes, yes, exactly. Sorry for my English. It's no problem. So, please, to the panelists. Okay, first is the question from our colleague here. Is it's on the awarding, no? Bidding procedure. So I'll give you the bidding procedure. I'll talk about the inspection. So BWI has been conducting inspection in the World Cup Stadium construction site 20 times already. And we have trade unions from different countries, from Europe, from Australia, from North America, experts who are able to go and visit the site and give recommendation. Our approach is more constructive because we go there and we give suggestion how to improve. And you know, in construction site and the inspection, they said they can always prepare the site and make it look nice. But you know, we have expert unions and we always find the fault. So they start hiding things, and then we move on to a more constructive engagement. And that's actually, and whatever findings we had, there is a follow-up. And I think the Supreme Committee was really strong in doing the follow-up, making sure in 2 weeks that changes are made in this construction site. That's why we said the improvement is really working. You want to answer the bidding? Ja, vielleicht eine Vorbemerkung, bevor ich die Frage beantworte. Wenn man sich das weltweit betrachtet, dann haben wir insgesamt so circa 830 Millionen Männer und Frauen, die weniger als 2 US-Dollar am Tag verdienen. Und 1,5 Milliarden Menschen in der Welt arbeiten in ungesicherten Beschäftigungsverhältnissen und jeden Tag sterben 6.400 Menschen bei Arbeitsunfällen. Eine unvorstellbare Zahl. Jetzt zu der Frage nochmal konkret, ob wir in der Lage sind, unangemeldete Arbeitsinspektionen zu machen. Haben wir bisher nicht gemacht, ist auch wirklich an einem, scheitert bisher an einem auch technischen Problem. Wir bestimmen schon, auf welchen Baustellen wir die Arbeitsinspektionen machen. Das bestimmen wir. Allerdings muss man sich vorstellen, mit welchem Aufwand wir das auch betreiben. Wir haben rund 20 Arbeitsinspektionen bisher gemacht. Und wir müssen natürlich auch unsere gewerkschaftlichen Experten, die Experten sein müssen im Arbeits- und Gesundheitsschutz, die aus den unterschiedlichen Ländern kommen, müssen wir dafür zusammentrommeln und dann nach Katar fliegen. Und das funktioniert dann unangemeldet nicht. Aber wir legen Wert darauf, dass wir festlegen, auf welche Baustellen wir gehen. Um unangemeldete Inspektionen machen zu können, brauchen wir vor Ort
im Prinzip auch sowas wie eine Arbeitsorganisation, die wir bisher nicht haben. Und da arbeiten wir aber im Moment dran, dass wir so etwas bekommen. Mehr möchte ich da im Moment nicht sagen. Und zu der Frage nochmal, welche Erfahrungen wir letztendlich machen mit den katarischen Behörden. Am Anfang war das Gesprächsverhältnis jetzt nicht besonders gut, als wir mit unserer Kampagne begonnen haben. Heute muss ich sagen, wir machen außerordentlich gute Erfahrungen mit dem Supreme Committee. Das Supreme Committee ist da auch ernsthaft bemüht, die Dinge, die wir ansprechen, auch auf den Baustellen beziehungsweise im Umfeld auch zu bewegen und abzustellen. Und wir haben auch einen guten Zugang und eine gute Gesprächsebene, nicht nur mit der zweiten oder dritten Reihe im Ministerium, sondern auch direkt mit dem Arbeitsminister. Und das ist schon ein Novum, dass eine internationale Gewerkschaft in der Lage ist, auch direkt mit dem Arbeitsminister zu sprechen. Zum Schluss ist aber immer wichtig, was kommt hinten bei raus. Und darum freuen wir uns eigentlich auf die nächsten Gespräche, die wir mit dem Arbeitsministerium führen werden, wenn es darum geht, die Dinge, die wir auch in dem Report angesprochen haben, auch nachhaltig gemeinsam zu gestalten. Maybe I can add a couple of words on the question around bidding in the future for other events. Look, over the last few years, some because of external circumstances, some because of intrinsic motivations, many sport organizations have actually implemented human rights requirements into their bidding documentation, into their bidding requirements. Now, the challenge, I think, is similar to what we've described with Qatar. Getting them into the requirements is the first step. How we then apply them and how we then ensure them is the next. Now, Qatar was a unique situation, or is a unique situation, because the period from the hosting decision to the actual hosting is uniquely long, right? We've talked about the 12 years. The kind of change that we've been discussing today in a normal period of, let's say, 4 or 5 years between the hosting decision and the actual event is virtually impossible. So that raises, of course, a question of what requirements need to be fulfilled before I award the tournament and what requirements can I work on after I receive the hosting rights. And I think that's a critical question there. We need to build processes whereby certain commitments and certain practical changes have been implemented by the time that the hosting decision is taken and are not just on a short list of things to do afterwards. Because then, of course, leverage changes, let's put it this way, and therefore motivation for change changes. Qatar is a unique case. We have not seen this kind of scrutiny, I think, for any other international sports event before. And that really is a question that cuts across many issues, right? We've seen during the Euros now the concerns around Pride Month, games being played in Hungary, etc. These are questions that sport organizations will continuously face in the future, whether it's a mega event like a World Cup or whether it's the hosting of a final or a single game in a certain country. So there's a lot more work that needs to be done. And I think part of it really comes down to a better inclusive process with people who actually know what the commitments need to be in practice, which sport organizations, frankly, are not experts on, to make sure commitments are made before I award the tournament rather than in the aftermath. Just quickly, I forgot to answer a question about how responsive are the Qatar government. No, so yeah, and as a Muslim, I can honestly tell you that we had a good relationship with them right now. So we engage. So trade union is not allowed in Qatar for migrant workers. But BWI, they engage with us as a global union, and they said, let's work together. So I think this is a positive approach, and we want to continue that. No, so we are a friend, but we are also a critical friend. No, we tell them honestly that there's still things to be done, and that's why we have recommendations, and we are offering our expertise, our support so that
the improvement will continue even after the World Cup. Thank you to the panelists. We have another question from here in the room. So if you can identify yourself and have a microphone. Yes, please. Thank you very much. Filippo Giuffrida from Radiocom TV. Two questions for the trade union and one for Mr. Tarabella. What is your room of maneuver, and do you have a word and an eye on the next hosting agreement and the coming one? Because one thing is having an eye on the bidding, but then can you intervene directly, or would you be interested in intervening directly on the hosting agreement? First question. And second question, 2026, is there any major concern? And if yes, what and where? And question for Mr. Tarabella. The European Union has been dealing with sport mainly using other policies like competition, for example, for football. Is there any way we can engage the European Union in dealing directly with sport? Thank you. This is what we have been discussing with FIFA. FIFA have a kind of a stadium agreement. When you use the stadium, for FIFA event, you normally have specifications, what kind of chair, how many, but it doesn't mention, the workers who build the stadium. It doesn't question if, was there accident in this stadium. So this is actually one of the recommendations with FIFA in the future, that it's not just about a lip service of, saying we are promoting human rights, but really embedding human rights in their policies, in their agreements. That would actually have a long-lasting impact in the future. With regards to 2026, we also have an eye on the 2026. It will be in Canada, in the US, and Mexico. Sporting events, one of the important trend is migrant workers are building the stadium. Look at Russia, 2018, it's migrant workers built. Half of the workers from Tajikistan and other countries around Russia. And then you have Qatar. And if you talk about North America, it's the Latinos, the Mexicos who's going to, and there is in the US, immigration is a big problem. So this is also the one we are working with FIFA now. When they're selecting now the cities to host, we have to make sure that migrant workers are treated equally and have the right to join union and have the right for an equal treatment. So let me add that what Ambed said. We are preparing our next campaign for the Football World Cup in Mexico, USA, and Canada. You know that Mexico is a very complicated situation. We have high corruption. We have bad conditions also for migrant workers, and that's one of the big problems we see. And the campaign will start. Ahmed and me was in Mexico the first time to prepare it in 2019. Then came COVID. That is a little bit problem also for us. But you will see, and our hope is that FIFA will open us some doors. They are closed until today. Maybe to try to answer to Mr. Giuffrida about why the European Union doesn't directly deal to award a competition. I think it's difficult. Why? Because why would we decide to award a competition in Australia, in USA, Canada, in other parts of the world, out of European Union? But I think that we have a role to play because, Europe says everywhere, it shows that
we defend the human rights. Okay, we are not alone, but I think that to put the pressure on for example, at our modest level, at the group sport, we are in direct line with the Olympic International Committee, in the FIFA, UEFA, big federation, and all federation. By the way, they are all in Switzerland. They're close to Nyon, Geneva, maybe Carouge. They are all. I think it's at least in this zone 120 international sports federation. But I think that's to have a role to play, or the European Commission, but also at our modest level. I thought with a group sport, we are in contact and we put pressure when we organize some debates. But it's also an official body, subcommittee on human rights, and we try to have to put pressure when it's necessary, and to draw the attention of the bad situation on workers, on human rights, freedom of speech, freedom of expression, and I think that that we can do. We do that. But to award directly competition, I don't know. I don't think so. Why? Because we are not competent for everywhere in the world. And secondly, I think that each federation has their own body, and they decide by themselves. And I'm convinced that now they make progress to be careful to award a competition and to on some aspect. And for example, sustainable development. I hope that in the future we also speak about human rights, but sustainable development. It was crazy in Brazil to build 12 stadiums and one to play 4 matches, and after to destroy the stadium. It was crazy to play in Manaus, to build a stadium in Brasilia where there is no club in the first division. I think that now they are more careful to that. It was not a demand of the FIFA. It was a demand. It was a decision of Brazil, and I think that now, for example, for the Olympic Games, how will be used the infrastructure after the competition? Athens is also a shame in 2004, but after, I think that London was a good candidature. Paris is a good candidate, and they are careful to that on sustainable development, and now. Probably after that, human rights is also very important. We have to put pressure. If you can put online Johan Lindell, panelist, please, you have the floor. If you can just unmute yourself, your mic, please, Johan. Okay, you hear me now? Yes. As I mentioned in the introduction, I think it's actually time for all national football federations to do our utmost to stand up just for human rights, and all the time, everywhere. And through our cooperation with the Swedish and several other Nordic football federations, we have for several years now raised our voices together, both towards Qatar and also towards FIFA and UEFA. And I think the world of football can do better, and they need to see the part actually in promoting fundamental human rights. They have the power actually to demand that all human rights is a part of the games, from when they award countries and after the last goal is scored in different championships. And when unions and football federations join forces, I think we can make the world of football a part of promoting just what we're talking about, decent work for all. And the rule book of football, as we all know, is global. It's the same rules, and they are followed in every country, every corner of the globe. And then the question is, how hard can it be to demand that every championship that will be built and played from the beginning starts with the respect for basic human rights and decent work for all? So Qatar, FIFA, and UEFA and the National Football Federation can and have to deliver a legacy beyond World Cup next year. They have the power to deliver decent work for all, and we as unions, we are there for them, and we can give them a hand actually. Thank you.
pass the micro in the room to Mr. Coupens here on the first row, please. Merci. C'est bon? Ouais. Merci Paola. Donc Pierre Cupen, secrétaire général de la CSC Bâtiment Industrie Énergie. On l'a dit tantôt, c'est vrai que allez, quand on a attribué la Coupe du Monde au Qatar, allez, moi comme Marc Tarabella, j'ai été un peu surpris et quelque part inquiet. Tout de suite après, on a eu nos affiliés népalais qui nous ont contactés pour dire qu'ils étaient en train de venir mourir au Qatar. Maintenant, quelques années plus tard, je me dis, c'est sans doute une opportunité parce que je ne vais pas répéter tout ce qui a été dit, mais il y a quand même beaucoup de choses qui ont été accomplies. Maintenant, est-ce qu'il n'y a plus rien à faire? Mais les recommandations sont là au niveau de l'IBB, donc il y a encore évidemment beaucoup de choses à faire. Moi, ce qui m'a vraiment marqué quand on a été la première fois, en fait, c'est à l'époque, l'État qatari disait ah, nous, ça ne nous concerne pas parce qu'on a obtenu une Coupe du Monde et voilà, et on est là-dessus. On a pris des entrepreneurs et on ne va pas se mêler de ce qu'ils font, on les paye et puis ça s'arrête là. On avait la FIFA qui disait nous, c'est le sport, on n'a rien à voir là-dedans, ce n'est pas notre problème. Et puis on avait les entreprises, et Dietmar on a cité quelques-unes encore tantôt, qui disaient, nous, c'est construire et ça ne nous concerne pas. Les choses ont vraiment bien changé à tous les niveaux. J'aurais voulu revenir sur l'aspect de la FIFA, parce qu'effectivement, ils ont mis quelques clauses, mais il y a encore beaucoup de choses à faire par rapport aux travailleurs qui construisent les stades et à d'autres aspects sociaux autour de la Coupe du Monde. Par rapport à notre première visite au niveau de la FIFA, les choses ont aussi bien changé, mais il y a encore du boulot. On vient avec les syndicats belges d'aller revoir pour la 3e fois l'Union belge de football. Et donc, on leur a dit à la fin, est-ce que ce ne serait pas bien quand même de renvoyer un peu un courrier à la FIFA, un peu pour appuyer ce que dit Tim, Alex, et je les en remercie d'ailleurs, et l'organisation FIFPro par rapport au travail et l'engagement qui est pris par rapport à cela. Donc, on leur a dit, est-ce que ce ne serait pas bien quand même de recontacter la FIFA? Là, il y a eu le secrétaire général de l'Union belge de football, M. Bozart, qui a fait un peu l'amour en disant, mais on ne va pas encore se faire taper sur les doigts par la FIFA. Et puis, c'est un courrier qui va être un peu classé sans suite. Donc, il est vraiment important que demain, on ait des clauses sociales par rapport à l'attribution de Coupe du Monde de football, mais il n'y a pas que la Coupe du Monde football masculine. Il y a, au niveau de la FIFA, il y a plein d'organisations. Il y a aussi d'autres événements sportifs. On le fait bien. Marc ne va pas me contredire, il a contribué à ça, mais par rapport à l'attribution des marchés publics, que ce soit en Belgique ou en Europe, on arrive à quand même mettre des clauses sociales dans les marchés pour, à un moment donné, que les choses se fassent décemment au niveau des travailleurs. Donc, on doit vraiment mettre le paquet aussi sur la FIFA. Il faut que pour les prochaines attributions, il y ait un cahier de charges clair par rapport à l'aspect social. Je crois que c'était Alex qui disait tantôt, ou Tim qui disait, moi je ne veux pas demain aller jouer dans un stade de football où il y a eu plein de morts pour pouvoir le réaliser. Et il a raison, évidemment, de dire ça. Donc, c'est un aspect vraiment important. On ne dit pas ici qu'on veut nous-mêmes décider ou se mêler de la décision de à qui demain la Coupe du Monde, mais qu'il y ait en amont un cahier de charges clair, avec des clauses sociales claires par rapport à cela, et pas uniquement des aspects purement de sponsoring et d'argent. Thank you. We still have 5 minutes to go. I'm just checking online if there are other raised hands and just checking if the Swiss colleague had his hands raised from before or has another question. It was from before. So if there are no more questions, then I'll pass the floor to you, Ambet, for your final remarks, and to all other panelists if they want to intervene. Yes, thank you. First of all, of course, I'd like to thank Mark for joining us here, and Jonas and Tim and Alex. I
I think we all have the same message. We want a successful World Cup in Qatar, and then we want a legacy. And we already have the reforms, there are already some changes, but we want this to continue even after the World Cup. And to be able to make sure that it continues after the World Cup, it means we have to start putting it into motion. I think we need to start setting up the system. In a way, this system will ensure the sustainability of this reform. We believe in the reform, but we want it to be seen on the ground and that the migrant workers are enjoying these rights. The second one is we always focus on the migrant workers. If you talk about what is the legacy, it's the migrant workers, you know. And this is the legacy of the World Cup, that the migrant workers have really improved their working condition. We don't expect things would be 100% better, 100% today that it's all done. No? It's a process. But that's why I think it's important that the voices of the migrant workers are heard. I think this is what one of our recommendations here is to have a safe place that the workers are able to go and talk about their situation, a place where they can ask for an assistance, and a place where they can talk to the other migrants and they share this experience. And this is the worker center that we propose in this. I think this is an important legacy. And Jonas and I were talking, this is something concrete, I think, that the players could help with us. Thank you. Okay. One very last word, because we have talked so much about FIFA. But my wish is that to change the politics of FIFA, also in that way, what you said, is the responsibility to the national football associations worldwide. FIFA is not an anonymous organization. It's organized also by the national football associations, and they have to press and sometimes also to change their own politics. That's my wish for the future. Please. Then again, back to you, Ambet. Then Jonas, and then back to you, Ambet. 2 points. Il est clair que les marchés publics et les critères d'attribution qui tiennent compte du droit des travailleurs, je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut travailler. C'est vrai que je l'ai fait il y a quelques années, notamment il y a un arrêt de la Cour de justice qui est Regiopost, c'est un arrêt c'est quelque chose qui s'est passé en Allemagne, où une ville a attribué le marché de distribution de ses courriers, je crois que c'est Landau, à une entreprise qui n'était pas la moins-disante, qui était celle qui assurait un paiement correct des travailleurs suite en suivant les conventions collectives de travail des secteurs. Ils ont été, la firme qui était la moins chère est allée en recours, et elle a été battue in fine par la Cour de justice européenne qui a invoqué l'article 18.2 de la directive de 2014. Ça me faisait plaisir parce que je me suis battu pour cet article, trop long à raconter ici, c'est pas le but. Mais voilà. Mais ailleurs aussi, au Qatar, j'ai appris que des entreprises ont été exclues parce qu'elles ne voulaient pas respecter le prescrit de la loi. Je crois qu'il y a une entreprise chinoise et une européenne, ont été exclues de l'attribution de certains travaux pour la Coupe du Monde et autour de la Coupe du Monde. Et je crois que c'est important qu'il y ait des lois qui vont dans ce sens. La deuxième chose, le combat continue, évidemment. Je l'ai dit tout à l'heure, pour après, il faut que ça continue dans le temps. C'est un combat sans fin. Le meilleur droit des travailleurs est partout dans le monde et dans l'espace, et notamment dans ce qui nous concerne ici, la péninsule arabique. En tout cas, ma focalisation au niveau européen du Parlement, c'est d'essayer que des pays emboîtent le pas et finalement fassent les mêmes progrès. Et puis les progrès doivent encore être faits. Vous êtes un secteur important, la construction, le secteur du bois, du bâtiment. Il y a aussi un autre secteur très important, notamment dans ces pays, c'est les travailleurs domestiques, les gens qui travaillent dans les familles. Et eux, il y a moins de contrôle, ils sont moins visibles, ils ne sont pas visibles du tout. Et donc là, sans doute, peut-être que les inspections vont devoir aller plus avant. Mais c'est un autre secteur très important, évidemment, qui fait en sorte que l'effort doit être continué
je dirais partout et dans multisectoriel. 1 minute, please, Jonas, and then back to Ambet. Since everybody seems to be doing last words, I'll add a couple of comments as well. No, look, first of all, I'm glad, Ambet, that you mentioned in your final remarks this worker center idea. When we started working in Qatar, after the cases that I mentioned before, one of the objectives we had was to establish a players association. And why is that? Because obviously we can assist in court cases, we can assist with certain problems from where we are internationally, but ultimately when you look at a workforce in a country, they need a domestic entity which they can go to. Now we've been able to do this in football. Now we need to do it for all the other workers as well. And I think that is something that we feel very strongly about, that we want to support BWI and hopefully other organizations in establishing, so that, you know, we all know it, you can pass laws and then you need somebody who helps you enforce them. And part of that is the government, which controls its own legislation. But as we all know, sometimes trade unions or workers' representatives or lawyers are needed to do this. That's not specific to Qatar, that's in every country in the world. And having such a place for these workers is critical. What I would then add is, of course, we're here today for labor rights. And that's critical, and that's where the vast attention over the last few years has been. There's other human rights questions as well that we need to tackle before the tournament. I mentioned before the LGBTQ community. There's other questions that need attention now as well. And I would also like us to use this momentum to surpass the Qatar World Cup. As I mentioned, there's human rights questions which quite often affect our members, the players, very directly, very, very directly. Every day they step on the pitch, every contract they sign, they don't always have access to a court. They always don't have a very good contract. They get bullied, they get harassed, they get sometimes racially vilified, etc. And that commitment to human rights needs to be looked at across sport. And if we can use these mega events to raise the awareness, to raise the profile, then hopefully it trickles on from there through every corner of what sport actually touches. And that is what ultimately binds us all then together, and where we can have real lasting societal change that is not just in foreign places where these events take place and which we look at from here, but which actually concerns kids in Belgium or players in Serbia, etc., which are much closer to home. Yeah, I just thank you very much. Let's focus our eye on the goal and make this final changes so that we will have a real legacy at the 2022 Qatar World Cup. Thank you very much.